আজকে আমি একটা ভিডিও করার চেষ্টা করবো কীভাবে আমি আমার পাখিগুলোকে স্প্রে শাওয়ার করাই। স্প্রে শাওয়ার করার অ্যাডভান্টেজ আছে। ফার্স্ট অফ অল, ঠান্ডা লাগার সম্ভাবনাটা কম, অ্যান্ড শাওয়ার অলসো কিপস দ্য হোল প্লেস ক্লিন। সারা খাঁচাটা পরিষ্কার হয়ে যায়, পাখিটাও সুন্দর থাকে অ্যান্ড ক্লিন থাকে, হাইজিনিক্স অ্যান্ড অল রাইট। সো এই পারপাস আমি যেটা ইউজ করি, বেসিক্যালি একটা কোকের বোতলের উপরে একটা স্প্রে হেড ইউজ করি। এই স্প্রে হেডটার দাম ইউজুয়ালি আপনার হার্ডওয়্যার স্টোরে 30 টাকার মধ্যেই পাবেন। অ্যান্ড দের ইজ, আমি এখানে যে এই এতটুকু পানি আসলে আমি 2টা পাখিতে ইউজ করি, এটা 600 ml অন 2 বার্ডস। সো আগে একটু চেক করে দেখি কীভাবে এটা হয়। আচ্ছা, অনেকেই বলে যে তাতে পাখি ভয় পায় অ্যান্ড অল। ওয়েল হ্যাঁ, ভয় পাবে, ডাইরেক্টলি পাখির গায়ে মারলে দে উইল বি স্কেয়ার্ড অফ ইট, বাট দের ইজ এ ওয়ে অফ ডুইং ইট। আমি সেটাই ডেমনস্ট্রেট করবো। বেসিক্যালি আমরা পাখি থেকে প্রায় 10 ইঞ্চি, হ্যাঁ 10 ইঞ্চি দূরের থেকে স্প্রে করবো। অ্যান্ড রাদার দেন ডাইরেক্টলি ওর মুখে চোখে না মেরে, ইটস গানা বি লাইক মনে হবে বৃষ্টি পানি পড়তেছে এরকম একটা এনভায়রনমেন্ট ফর হিম। সো দ্যাট উইল অ্যাকচুয়ালি এনকারেজ হিম টু জাম্প ইন টু দ্য হোল থিং রাইট। আর যদি আমি ডাইরেক্টলি পাখির গায়ে মারি, হি ইজ গানা বি স্কেয়ার্ড অফ ইট, একটু ভয় পাবে, অ্যান্ড দেন ইজ নট গানা লাইক ইট। আর যদি ঠিক মতো করতে পারি, ইউ উইল সি হিম ও পুরো গা এলায়, তারপরে যা করে দেখাবো একটু পরে। So let's see. I'm going to do it on both of the birds and let's see how it works out. Okay. So this is Mr. Tweety. First of all, a very important thing, the lock. Hey, lock is too important. Make sure you buy it. Okay, let's see. Hey Tweety, you ready? Let's start. দেখুন, সে কিন্তু অলরেডি পাখা নেড়ে চলে আসছে। আমিও তাকে জায়গা করে দিলাম। কতটুকু পানি মারলেন সেটা হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট, হচ্ছে হাউ ইউ আর স্প্রেইং ইট। হি ইজ এনজয়িং ইট, শি ইজ রিয়েলি এনজয়িং ইট অ্যান্ড শি ইজ লাইকিং দ্যাট। এই স্প্রেটা সে খুব এনজয় করছে। দেখেন পাখার গাছ থেকে দিয়ে। এটা আরেকটা সুবিধা হলো, এইভাবে স্প্রে করলে আপনার পাখি যদি ব্যথা পেয়ে থাকে কিংবা কোনো পোকা টোকা এনিথিং ইউ ফিল লাইক ফিশিং, ও নিজের থেকে দেখাবে এভাবে কিছু করার সময়। অ্যান্ড ইউ ক্যান ফাইন্ড আউট what's wrong or what you want to do with it, right? So as you said, she's staying, so বাইরে আসবে না, and she knows her routine as well. হ্যাঁ, আমার আবার স্প্রে করতে করতে হাত ব্যথা হয়ে যায়, so I change my hands as well. আর আমি যেটা করি, এই এক বোতলে সাধারণত 2টাকে গোসল করে এভরিডে, বাট অন ফ্রাইডে অ্যান্ড স্যাটারডে আই ডু এর 1 বোতল পুরা পাখিকেই দিই। হ্যাঁ, দ্যাট ওয়ে 600 ml ফর ইচ বার্ড। খেয়াল করে দেখেন, আমি কিন্তু যত স্প্রে করছি বডিতে, নট অন দ্য ফেস, তো দ্যাটস গোনা হ্যাপেন ন্যাচারালি, ইউ ডোন্ট হ্যাভ টু স্প্রে আদার ওয়ে অ্যারাউন্ড। যদি ও পছন্দ করে, ইউ উইল সি হিম এনজয়িং ইট অ্যান্ড এভাবে গাছ ছেড়ে দিয়ে আরও মজা নেওয়ার চেষ্টা করবে, অ্যান্ড এইভাবেই পাখা মেলে দিবে। সো এটাও খুব ইম্পর্টেন্ট দ্যাট হি এনজয় ইট, রাইট? আমরা ওইটাকে খেয়াল রাখবো। যদি মনে করি যে হি ইজ নট এনজয়িং ইট, উইল স্টপ ইট রাইট অনলি। বাট স্টিল নাও হি ইজ শোয়িং অল দ্য সাইনস অফ এনজয়িং দ্য হোল বাথ প্রসেস অ্যান্ড ডোন্ট কাম আপ।
Rancho is also very eager to jump in the whole place. Don't worry, Mr. Rancho, we'll be right there once we're done with Mr. Tweety. This is what he loves the most. Eta. দেখুন আমি কিন্তু যত স্প্রে করতেছি only on body, right, or back, not on the face, not on the face, মুখে নাকে দিকে নয়. This is safe, I guess. At least I tried to keep it that way. That way I haven't found any experiment or anything. Man, that's some hard work. My hand hurts. He's just blowing. So, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, the water is done. 600 ml এর ফুল শেষ, and Mr. Tweety is done. Alright, Mr. Tweety? Do you want to do more? No? Going away? No, he wants more. Alright. So, এইভাবে I will demonstrate Rancho's one as well in the next video. So, stay tuned and take care.